Hi, good evening everyone. So, can you please mention whether my audio and video is clear for everyone? Hi, good evening everyone. Can you please mention in the comments whether my audio and video is clear? Yes, good evening. Please confirm the clarity of audio and video so that we can proceed further with the class. Good evening, Salimuddin. Good evening, Jeevan. So, everything is clear, right? So, shall I proceed with the topic? So I've got confirmation from only one person. So can others also confirm whether video and audio clarity is perfect? Okay, thank you so much, Salim, for the confirmation. So now we are going. Good evening, Soumya. Okay, let's proceed with the class. Today our class will be on number series, which is a very important topic for both SSC, IBPS, even for railway and other competitive exams like UPSC, KPSC exams, all state public service commission exams also. This topic is very important basically. Okay, so we'll be looking at that topic, which is number series. Okay, so number series, as I already said, is a very important topic. Generally, if you consider only IBPS exams, as we are focusing on it, if in IBPS exams, number series is a topic which has a weightage of approximately, most of the times this will be the weightage in prelims, 5 marks, and then in mains also it will be between 2 to 5 depending on the exam. If it is clerk, you may get 5 questions. If it is the officer, 2 to 3 or even 5 questions. Okay, 2 to 5 marks in mains exam as well. So overall the weightage will be around 10 marks, which is a good number of marks if you consider the competitive exam. So this topic is very important topic. So I'm going to teach you both basics as well as how to the method of solving the questions, how to solve the questions in the exam hall. Okay, so basically number series is of two types. One is called as a missing number series, means they will provide a list of numbers consecutively, but one number will be replaced by a question mark. Okay, so that is called missing number series, whereas the other one is wrong number series. There won't be any question mark. They will give you some 5, 6 or 7 numbers, out of which one number will be a wrong according to a logic. So based on that logic, you have to find out which number has been given wrong. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು 5-6 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮೀ 1 minute actually. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್, ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು 5-6 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5-6 ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಾರಿ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಜನರಲಿ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ.
So if you look at number series chapter, the thing that you want to, that you should know is how many types of numbers are there. So what are they basically? So let's know the different types of numbers in mathematics. So generally now arithmetic aptitude ಅಥವಾ mathematics ಅಲ್ಲಿ very good evening ಚೇತನ. Um, so natural numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what are natural numbers? So natural numbers are nothing but all the numbers that we use to count except zero. ನಾವು ಜನರಲಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಟು ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಝೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ 1 ಇಂದ 2 3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 1 ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1. ಕನ್ಸಿಡರ್ 77 and 78. What is the difference? 1. Consider 9643 and 9644. What is the difference? 1. So these are called natural numbers. Natural numbers are nothing but the numbers which starts at 1 and ends at infinity, and the consecutive number difference between two consecutive any two consecutive andre continuous. Next, consecutive natural number consecutive any two numbers, if the difference is 1 then they are also called as natural numbers. Whole numbers, this is nothing but extension of natural numbers. ಸೊ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 0 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1 ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. Natural numbers doesn't have 0 included in them, whereas whole numbers have 0 included in them. Whole numbers ಅಲ್ಲಿ 0 include ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 include ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಬರ್ತವೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್? It's very simple, alva. What are even numbers? Even numbers are the numbers when divided by 2 gives no remainder. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೋ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as even number. So when a number is divided by 2, if it leaves no remainder or it gets exactly divided by 2, then such a number is known as even number. So basically even numbers start at 2 and difference between any two consecutive even numbers will be always how much? 2 gap ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 2 4 6 8 10 and so on up to what? Again infinity, positive ಅಂದ್ರೆ even infinity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are called as even numbers, right? Odd, composite and prime. So ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ a reminder, that is 1. So when a number is divided by 2, okay, it is not exactly divisible, means that number will not be exactly divisible by 2 but leaves a remainder, and that too the remainder will be always how much? Leaves a remainder. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1 ಇರ್ತದೆ. 2 3 ಆ ತರ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So when you divide a number by 2, if that number gives a remainder of 1, then such a number is known as odd number. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ 2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And generally odd numbers start at 1 followed by what? 3 5 7 9 11 13 15 and so on up to infinity. So these are called as odd numbers. Okay,
Next, we will look at composite and prime numbers, and we will go for solving the questions, various types of number series, etc. Okay. First, we will look at what are the different types of number series, or else we can directly get into the topic. Okay. Now we are going to have a look at composite numbers. Okay. I think everybody knows what are composite numbers, but still I have to give an introduction, so I'm giving it. So composite number is a number with more than two factors. A number with more than two factors are called composite numbers. What is a factor? If a number has the ability to divide another number, then it is called a factor of first number. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ x ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ y ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, if x is exactly divisible by y ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ is equal to 0. ಯಾವಾಗ ನೀವು y ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ x ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ y x ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. y is the factor of x. For example, I'll consider number 8. 8 can be divided by 2, 8 can be divided by 4, and 8 can also be divided by 8 itself, and 8 can also be divided by 1. 1 8s are 8, 2 4s are 8, 4 2s are 8, 8 1s are 8. So there is no remainder in any case, or in all the cases remainder is how much? 0, means the number is exactly divisible. So 8 is actually divisible by 1, 2, 4 and 8 itself, means 1 and 8 will be common. The extra factors are 2 and 4. So there's 1, 2, 4 and 8 which have the ability to divide number 8 completely without leaving a remainder. All these four numbers are called as factors. ಆ numbers ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Factors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? Composite number means a number with more than two factors. This is the most important point. If a number has more than two factors, then automatically it becomes a composite number. Examples already ನೋಡಿದ್ವಿ. 8, 12, 15, 24 ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? So these are the examples of composite numbers which has more than two factors. Got it? Now we will move on to the most important type of numbers where more number of questions can come from this topic. Not more number of questions, but difficult questions. Generally, if you find a number series question difficult, most of the times it will be based on prime numbers. Most of the times, not every time though, but most of the times, if a question is framed based on prime numbers, then you may find it difficult in most instances. Okay, so let's look at what are actually prime numbers. This is a very important definition. You have to follow me properly. So what is a prime number? Already we know that composite number is a number which has more than two factors. But if a number has only two factors, not more than two, but exactly two factors. If a number has only two factors, that too one and number itself. ಆ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರು ಬರ್ತವೆ. 100s are 100, 1 into 175 175, 1 into 3 3, 1 into 5 5, means every number is divisible by 1 exactly. So 1 will be a factor of every number except 0. 0 ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ, 8 is exactly divisible by 8. Similarly 9 is exactly divisible by 9. Similarly 314 is exactly divisible by 314. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 1 8s are ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ನಂಬರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1 is a ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ 8 1s are ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 8 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿ ನಂಬರ್ಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So if you understood it, those are the two factors. If a number has only two factors, that is 1 and the number itself, then such a number is called as what? Prime number. Then such a number is called as prime number. I hope you understood what I am trying to say. So can you please mention in the comments, because I'm speaking monotonously. If you confirm in the comments that we are able to understand, then I can proceed further. Please mention in the comments whether you are able to follow me. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Okay, ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್? ಸೌಮ್ಯ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Okay, then I request all of you to type in the comment box whether you are able to follow me or not. Chetana, understood. Okay, Prasad, Tejashwini, Komal. Okay, thanks for the confirmation. Ankita, very good. Jeevan. Okay, let's continue the topic. We are discussing about prime numbers basically. Alva, Arpita, Rakshita, Bilagi. Thanks for the confirmation. Okay, so let's continue. We are discussing prime numbers. So I'll take some 3-4 examples to make sure that you understand what exactly a prime number is. Okay, so let me consider 15. Let me consider 23. Let me consider 84. Let me consider 30. 59. Yeah. Then let me consider 136. Okay, so these are the numbers I have taken as example to make sure that you understand the concept of prime numbers. Okay, so let me write the factors now. So if you consider 15, 15 comes in which tables? 1 15s are 15, 3 5s are 15, 5 3s are 15, 15 1s are 15. So how many factors are there? 1 2 3 4. So a number with 4 factors become what? Composite number, not a prime number. So if a number has more than 2 factors, automatically it becomes what? Composite number. Now come to 23. Number 23 comes in which table? 123s are 23, 23 ones are 23. So can we get 23 in 7th table or 3rd table or 4th table? No. It has only 2 factors, that is 1 and the number itself. I am considering number 23 and 23 has only 2 factors, that is 1. 1 is the factor of every number and the number 23 itself is the factor of 23. So this particular number is having only 2 factors, that is 1 and the number itself. Then such a number is called as a prime number. Anta number na ನಾವು prime number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 84 ತಗೋರಿ. 84 ಅಲ್ಲಿ first factor 2, obviously second table 2 into 42, then 3 28s are 84, then obviously 4 21s are 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 6 ಬರಲ್ಲ, 7 12s are 84, then 9 ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 12 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 12 7s are 84, then 21 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 21 4s are 84, 42 2s are 84 and 84 1s are 84. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Overall we have how many factors for 84? We are having 9 factors. So if it is greater than 2, automatically it qualifies as which kind of number? Composite number. So 84 is not a prime number, obviously. Okay. Then coming to 59, can you find 59 in any other table except 100 itself? No, not possible, because 59 is a prime number. So 59 comes in 2 tables only. 59 ones are 59, 159s are 59. Hence 59 qualifies to being a prime number. 136 actually has one
Then I think it goes in 3 as well. No, it's not divisible by 3, but it's divisible by 4. And then 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, 6 ಹೋಗಲ್ಲ, 7 1 7 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Obviously 8 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು 7 ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ. 8 1 8, 8 7 56. Then 9 1 ಹೋಗಲ್ಲ, 10 ಹೋಗಲ್ಲ, 11 ಹೋಗಲ್ಲ, 12 ಹೋಗಲ್ಲ, 17 8 136. And then it's divisible by 34. 34 ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 136 obviously ಇರ್ತದೆ. 136 2 ಎಷ್ಟು 6 2 6 66 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 33 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಇದೆ obviously ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನೌ whether you are able to understand what exactly a prime number is, and can you distinguish between a prime number and a composite number? Please mention, please confirm, not mention, can you please confirm whether you are able to understand what exactly a prime number is? Understood, very good. So I hope now you can distinguish and you can identify a prime number. There are some techniques as well, but I'm not going to deal with it. But I want to tell you one important thing. Consider number 2. 2 is a number which is which has only two factors, 1 and itself. Hence 2 is also an prime number. 2 is an even number as well as prime number. And this is an important question. There is only, out of infinite numbers, there is only one number which qualifies as both prime number and even number, which is that 2. So you can say this sentence, 2 is the only even prime number. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುವಂತ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 2. 2 is the only even number. Okay na? Then you need to know the list. I don't have enough space to write them. I think I can write here. Now what we are going to do is, please remember this. It's an important list. You have to remember. You have to by heart and remember. Prime numbers between 1 and 100. 1 to 100, how many prime numbers are there? Overall, there are 25. Overall, there are 25 prime numbers between 1 and 100. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ 1 to 100. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೇನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, 1 to 10 ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಬರುತ್ತೆ, 7 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 9 is not a prime number because 9 has 3 factors. ಏನ್ ಹೇಳಿ? 1 9s are 9, 3 3s are 9, 9 1s are 9. So more than 2 factors. 3 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ more than 2 ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 9 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2. 2 is the only even prime number. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9. 9 is an odd number, but it is not a prime, it's a composite because it has 3 factors. Similarly 15. 15 ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2, 3, 5, 7 ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಒಂದೇ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ? 4 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 20, ಸಾರಿ 11 to 20. 1 to 10 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 11 ಇಂದ 20 ತನ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಬರುತ್ತೆ. 11, 13, 17, 19 ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. Then we will look at the prime numbers in between 21 and 30. So we are having two numbers, 23 and 29. Remember 27 is not prime because 27 has factor 1, 3 9s are 27, 9 3s are 27, 27 1s are 27. So 4 factors barutte, 1, 3, 9, 27. So when it is having more than 2 factors, it becomes a composite, not a prime. Okay. Then we will look at prime numbers between 31 and 40. So between 31 and 40, we have again two numbers, 31 and 37.
And the most important thing you should remember is 39. 39 is not a prime number because it comes in table number 13. Okay. Then we will look at the prime numbers between 41 and 50. Here we have three numbers, 41, 43 and 47. So there are three prime numbers between 41 and 50. Got it? So now we will look at prime numbers between 51 and 60. 51 is not a prime number because 17 threes are 51. It goes in 17 table and 3 table as well. So it has 4 factors in general. So it's not a prime number. So there are two prime numbers, basically 53 and 59. 57 is also not a prime number because 19 threes are 57. Got it? 55 ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು 11 5s are 55, so ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು prime number ಆಗೋಕೆ. So between 51 and 60 only two prime numbers are there. That's nothing but 53 and 59. So Komal very good, ಅವರು prime numbers list ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So 61, 67. Only two again, but from 71 to 80 you will again have three prime numbers. So that is 71, 73 and 79. So here we have three prime numbers. Okay. So 81 to 90, again we have two prime numbers, that is 83 and 89. 87, 29 threes are 87 agutte. So 87 is not a prime number. Between 91 and 100 there is only one prime number. It's important question idu. Kelavu exams alli direct ade keltane. Which is the only prime number between 91 and 100 anta keltane. 91 to 100 ಒಂದೇ ಒಂದು prime number ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು 97. You have to remember that. So ನೀವು total count ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 4, 4 plus 4 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 3 15, 15 plus 2 17, 17 plus 2 19, 19 plus 3 22, 22 plus 2 24, 24 plus 1 25. So there are, idu kuda direct question. How many prime numbers are there between 1 and 100? 1 to 100 ಎಷ್ಟು prime numbers ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ direct question ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? There are 25 prime numbers between 1 and 100 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, so hope you understood what I have taught you. And please do confirm in the comment section whether you have understood what I have taught you and is it useful information. So ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಹೇಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Are you satisfied with the classes that I am conducting? ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅವು ಕೂಡ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. But I want confirmation whether the content is useful and if you are happy with the content. Okay, Chetana, satisfied. Okay, thanks for the confirmation that you are able to understand what I am actually teaching you. So let's go for the next ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೀದಾ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು, ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ತದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದ, ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ 4 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಂಟು ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡಿವಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಡಿವಿಷನ್, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈ 4 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನ, 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾನ, 3 ಇಂದ ಮಾಡಿದಾನ, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the actual process of solving a question in number series. But now we will actually look at actual questions and the logics behind them. Okay. As I already said, there are different types of number series. Basically, we have around 7 different types of number series. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay. Ascending number series. ಇದು first type of number series. Ascending ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? Can you please mention in the comments what actually ascending means? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Can you please mention in the comments what actually the word ascending means? Ascending order, descending order ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಬಿಗ್. ಓಕೆ. So it starts at a smaller value and proceeds towards a bigger value. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. Continuously increases from left to right. Continuously, if the value increases from left towards right, then such a kind of number series is actually referred to as ascending number series. Okay. Then ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಡಿಷನ್. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಸರ್ಟೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ, ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಅವನಿಷ್ಟ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Now I'll give you some examples basically. Okay, let me give you the first example. Simple addition ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? Consider 832. Okay. Next comes 840. Next comes 856 and then 880, 912. Can you please tell which number actually comes in the place of question mark? This is my question, right? So can you please answer the question? ಬೇಡ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ನ ಹೇಗ್ ನೋಡಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಇರೋ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 832 ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 1664 ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 840 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನ್ ಉಳಿತದೆ?
ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, +8 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ +16, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ +24. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ, +32. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾನೆ. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, 8 5s are ಅಲ್ವಾ, 8 5s are ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 40. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 40. 912 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 40 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 952. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. So most of you have actually answered. Okay, so that's good. Next we will move on to question number 2. Example noda, ಇನ್ನೊಂದು example. I'll consider 3. Okay, ನೀವು ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ನೋಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. 18 4s are 72, 18 ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 6 3s are ಎಷ್ಟು 18, 3 2s are ಎಷ್ಟು 6. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ. 3 2s are 6, then 6 3s are 18, 18 4s are 72, 72 into 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 360. ಸೊ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 5 ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇಂಟು 6 ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. 6 3s are 1800, 6 6s are 36 ಅಂದ್ರೆ 360, 1800 plus 360 2160. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ did anyone practice the multiplication shortcuts that I have taught you yesterday? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಓಕೆ ಇದನ್ನ 6 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 0 6 6s are 36, 3 carried forward, 6 3s are 18 plus 3 21 ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. Then we are moving on to question number 3. So let's suppose that you have this number. Maybe we can start with 31 actually. Then we have so can you please tell the answer that comes in the place of question mark? ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಂಕಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಉಳಿದಿರೋರು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ರಾ? If you have done it, that is well and good. If you have not done it, then you have to do it. ಅಭಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು
Okay, can you please tell the answer in the comments? Comment ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Answer. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Question number 3, what is the probable answer? Can you please mention in the comments? Anybody? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 31 ವಸ್ತದೆ, 31 ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 31 4s ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ 131 3s ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. 131 2s ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. 195 2s ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 231 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. Abhishek has answered, Doddamani has answered that. Answer is 247. Okay, see, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇದೊಂದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವ್ದದು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 31 131 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ 100 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 131 and 195, it is actually 64. 195 and 231 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 36. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೇ ಆರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆ, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 64, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 36. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 10 8 6 ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಕೂಡ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 9 ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 7 ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 4 ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16. ಸೊ ಆ 16 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ 231, ಅದಕ್ಕೆ 16 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 247. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Now we are going for question number 4. So let me consider 12, then 13. So can you please mention what comes in the place of question mark? Can you try this one? ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. +1, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 15 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, +15, ದೆನ್ 28 ಅಂಡ್ 87 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 30 57 59 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 87 + 352, ಸೊ 13, 252 + 13 258 268 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. 1 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 15 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ 59ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 268ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ by just solving 3-4 questions you cannot understand the entire chapter of number series. It is highly impossible. Okay, but you can conclude that there is no case of addition. It's highly impossible that it is addition. Okay, addition illa ಅಂದ್ಮೇಲೆ obviously as an the series is in ascending mode,
then as it is continuously increasing, you have to go for multiplication only. There is no other option. So 12, 13, it goes only one time. 12 ones are 12. Then if I add 1, it becomes 13. 12 ones are 12, and then I am adding 1 again. 12 plus 1, 13. Okay. I'll rub this so that it will be much better for me. Color change ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So 13 2s are ಎಷ್ಟಮ್ಮ 26. 26 ಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 28. 28 3s are 84. 84 plus 3 87. 87 4s are 4 8s are 320. 4 7s are 28. 348. 348 plus 4 352. So if you look at the logic, it is into 1 plus 1, then comes into 2 plus 2, then into 3 plus 3, then finally we have used into 4 plus 4. Means it's continuous 1 2 3 4, but the only thing is you are multiplying by the same number, and to the result you are adding the same number. So obviously the next step has to be into 5 followed by addition of 5. 5 2s are 10 plus 5 means direct 100 gogi. 5 3s are 15, 1500. 5 5s are 25, 250. 1500 plus 250, 1750 plus 5 2s are 10. 1750 plus 10 is how much? 1760. So this is the right answer for this particular question. Sorry, plus 5 ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So plus 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes 1765. So this is the correct answer, not 1760. So into ಮಾಡಿದಾಗ 1760 ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ 5 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So answer is 1765. Very good, most of you are actually answering. 265, not 268. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Okay, 265. Okay. Then question number 5. 1 6. So can you please mention what comes in the place of question mark? Salimuddin, 1760 multiplication ಮಾಡಿದಾಗ correct, plus 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will come to know whether it is 1765. The correct answer is 1765 because you have to add 5 at the end. Please answer the question given at number 5. 1 6 40 277 1935. Then what comes in the place of question mark? 13 540. Okay, so by just looking at the first three numbers, you can't understand anything. But as you look at fourth and fifth number, you can easily understand it's increasing at a rapid rate. So probably there is a chance of multiplication. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು 1 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಂಟು 5 30 ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 40 ಇಂಟು 5 200 ಪ್ಲಸ್ 77 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 5 ಲಾಜಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 6 6. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 6 ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 5 ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 5 30 ಅಥವಾ 6 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 6 36. ಹೋಗ್ಲಿ 7 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 42 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ 40 ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 200, 40 ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 250, 40 ಇಂಟು 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 280. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 7 ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
the logic that have been considered is into 7 minus 1. Okay, 1 sevens are 7, 7 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ into 7, 6 sevens are 42 minus 2. ಮತ್ತೆ into 7, 47, 40 into 7, 280 minus 3. Again into 7, 7 2s are ಎಷ್ಟಮ್ಮ 1400. 7 sevens are ಎಷ್ಟು 49 ಅಂದ್ರೆ 490. 1400 plus 490 1890. 7 sevens are 49. 1890 plus 49 1939 ಆಗುತ್ತೆ. 1939 ಅಲ್ಲಿ 4 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1935. So if you look at the logic, into 7 common, minus 1 minus 2 then minus 3 and then minus 4 ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to multiply by 7 and then you have to subtract 5. Okay, so 1000 ಇದೆ 100 ಅಲ್ಲ 1000. 7 ones are 7, 7000. 7 nines are 63. 63 ಏನದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6300 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಇದೆ, 6300 ಅಂದ್ರೆ 13300 ಆಗುತ್ತೆ. Plus 210, 7 into 30 210. So already we are having how much, 13,300 plus 210, 13,510. 7 5s are 35. 510 plus 35 545. So 13,545 ಮತ್ತೆ minus 5 ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 13,545 minus 5, 13,540. So this is the correct answer. Got it? Very good, Komal. You have found out the logic initially and you have answered it correctly. That's great. Okay, so question number 5 answer idu 13,540. Logic idu into 7 minus 1 into 7 minus 2 into 7 minus 4 and so on. One last question for this method. So let me consider 8. So can you please mention the answer for this question? Final question ಅಂದ್ರೆ final example of ascending series. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು next type ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ತರ. We'll finish all sort of questions. Okay. Can you please answer question number 6 and the last question of ascending series as an example? Anybody with the answer? 9,000. Very good. SK Agni. So it's a very simple question. If you know the numbers properly and multiplications and tables, then you can easily identify the question. Nodili 6 3s are 18, 12 5s are 60, 4 3s are 12, 8 5s are 40. So what I have done is I have just multiplied but alternately with 5 and 3. 8 5s are 40, 43s are 120, 125s are 600, 603s are 1800. So one time by 5 and the second time by 3. Alternatively, I am doing the same thing. So 5, 3 into 5 into 3. So now I have to do what? Into 5 only. 18 5s are 90 and you have how many zeros here? 2 zeros. So I have to place 2 zeros here. So finally our answer comes out to be how much? 9,000. Got it? So now you know what actually ascending series is and what are the various kinds of logic that can be used to frame questions on ascending series. So as you aim to be an officer or an employee of the bank, definitely you should have some practice. So this is for you. So can you try these questions? Are you ready for some challenge? Please mention in the comments, yes, I am excited to solve the questions on number series. Excited. Are you excited to solve some questions by yourself? I already told you on day one, the excitement has to be same and the intensity has to be the same until you get the job, not on day one, day two, and then you just go away. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 95% ಅಲ್ಲ, even we can go for 98%. Only 2% people are really interested and work hard to get the job. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆವಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು,
ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 99% ಅಥವಾ 98% ಜನ ಇಂಥವ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಒಂದು 25 ಜನ ಕೆಲವರು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 50-60 ಆ ತರ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 350 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇರೋರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಆ ತರದವ್ರು, ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಾಧ್ಯನೇ. ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಿರೋ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟನೇ. But I appreciate all of you who are actually attending live classes on a regular basis and working along with me to gain some knowledge. Okay, and I wish you all the best. I wish you all the best for your future exams, and I wish that you will definitely be sitting by next year, or at least by 2 years, you will be sitting in one of the banks either as a clerk or an officer and earning handsome salary and being in a respectable position. Okay. Okay, with this, let's continue the class. Are you excited? Most of you answered yes. Almost I've got several answers that you are excited. So this is your first question, guys. Can you please do it for me and answer which is the correct answer? Mention in the comments what is your what according to you is the right answer for question number 1. So I again mentioned you as a future officers, and I wish that you will definitely become an officer of a bank or any other organization, including central government or state government, in the coming future. Okay, so with that idea in mind, can you please mention what is the exact answer for question number 1? You are welcome, Abhi. Answer please. Chandana M 606 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Komal says that it's actually 621 according to her. SK Agni 621. Then I'm waiting for the answer. Please, all of you get involved. Post your answers immediately once you come to a conclusion that so and so number is the correct answer. I encourage and I request everyone who is in the live to post your comments. Abhishek Doddamani again, he says that it's 621. So most of you are with that number. So hopefully that would be the answer. So I'll try. Okay, 246, then 261, and then 306, and then 381, 486. So there is no chance of multiplication because the difference is very small. 246 into 2 times ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 480 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 261 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಂಟು 1 ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ಲಿ 260 into 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ it has to go up to 520. So ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So obviously you can conclude that it's simple addition. Then what do you have to do? You have to look at the difference, no? 246 to 261 difference ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ 15 ಅಲ್ವಾ? And what is the difference over here? 39 plus 6, 45. And here 300 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 81 minus 6, 81 minus 6 ಎಷ್ಟು? 75. And what is this difference? 81 ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಇರ್ತಿತ್ತು, 105. 105 is the difference. So if you look at the numbers, actually numbers given or all are odd numbers ending in 5, but if you look at them properly, you will understand that they are multiples of which table? 15. 15 ones are 15,
15 threes are 45, 15 fives are 75, means I am not considering even multiples. I am considering only what? Odd multiples. 15 ones are, 15 threes are, 15 fives are, 15 sevens are 105. So 1, 3, 5, 7, all are odd numbers. So next odd number is what? 9, no? So I have to multiply 15 9 times, which is actually 135. So if you add that 135, obviously it becomes a 5 plus 6 11 8 30 110. So 621. So that is the correct answer for the given question. So this is the correct option, option number 4. Got it? I think everybody has done, most of you. Good. Okay, can you please answer me the second question? Please answer the second question. Mention your answer in the comments section. Yes, Ankita, 15 table consecutive odd multiples, correct. So can you please mention the answer for question number 2? Question number 2 answer please. ಪಟಾಪಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ actually 263 is the answer ಅಂತ. So can others also confirm whether it is 263 or something else? ಕೊಟ್ಟಿರೋ numbers ಬಂದು 10, then we have 33, and then we have 62, then we have 93, 130, and 171, and finally we have 214 followed by question mark, right? So I'll wait for one more minute I'm expecting the answer from others also. So if you have solved, even if it is wrong, it's not an issue. Please post your answer. If you have really solved, you can post your answer. Even if it is wrong, no issues at all. Okay. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, there are certain numbers where you cannot identify the answer at all. So when it comes actually, so if you look at the numbers, you can easily conclude there is no chance for multiplication at all. Multiplication ಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ obviously being a number series of ascending order without multiplication, there is only one logic left out. ಏನದು? addition ಮಾತ್ರ. So addition ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 23. If you look at this difference, it's actually 31. Then what is the difference over here? 62, 31 again. ನಾನು ನಂಬರ್ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. 7, 37 plus 37 plus 41 plus 43. So if you look at the numbers, they are not multiples of any table. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ.
but still you can actually answer the question, no issues at all. If you look at the numbers, what are they? I already told you there are 25 prime numbers between 1 and 100, and I have provided you the list as well. If you look at the numbers, of course, this should not be 39, it has to be 31 all actually. 29, correct ಇದೆ, question correct ಇದೆ. ನಾನು difference ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 29. Okay, if you look at the numbers 23, 29, 31, 37, 41 and 43. ಇಲ್ಲಿ 31 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, but actually ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, difference is 29. So what are these numbers? 23, 29, 31, 37, they are not squares, they are not multiples of any single table, they are not consecutive numbers, but they are actually what? They are prime numbers, and that too in consecutive order. Consecutive prime numbers started at which number? 23. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಲಿಸ್ಟ್ 23, 29, 31, 37, 41, 43. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? Obviously the next prime number is what? 47. So you have to add 47, the next prime number, to the existing 214, then the answer becomes 261. So this is the correct answer for this question, and the logic is addition of consecutive prime numbers starting at 23. Yes, SK Agni, you have pointed out the difference is 29, that's good. So the answer is 261, and hope you understood the logic. The logic is nothing but addition of consecutive prime numbers starting at 23. Got it? Now already ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್, if you remember that. Okay, so this is the difficulty level of prime numbers. Simple addition ಇದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? So you should have perfectly by hearted prime numbers to understand the logic easily, otherwise it's very difficult. So try to memorize all those prime numbers that I have given. So now we are looking at question number 3. Can you please mention the correct answer for question number 3 in the comments? Pata pata ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು answer. $925 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? SK Agni has stated that it's 925. So can others confirm whether it is 925 or something else according to you? First you need to find out the logic and then confirm the answer whether it is 925 or more than that or less than that. 925, Tejashwini or Prasad P, 925. Okay, let me solve it. So ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ 8:10. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ 10:30 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ಯು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10:30 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿರೀಸ್ ಇನ್ನ 3 more ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು? This would be only session for today, but extended for another 15-20 minutes probably. Yes, ಎಲ್ಲರೂ 925 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So probably that would be the correct answer. But please confirm me whether my idea is good with you. Continuing this session for another 20 minutes and concluding for today, and the second part will be continued tomorrow. Is that okay with every one of you? Okay. Okay, great. Okay, let me see question number 5. Sorry, question number 3, 5, 6, then we have 14, and then we have 45, then we have 184, and finally I have asked you which number comes in the place of question mark. Got it? So if you look at the initial 2-3 numbers, you can conclude that it might be probably be addition. But if you look at 4th and 5th numbers, you can confirm there is a chance of multiplication. And if you know the numbers properly and tables properly, you can
easily conclude that it's a multiplication followed by addition. 5 ones are 5 plus 1, 6 twos are 12 plus 2, 14, 14 threes are 42, 42 plus 3, 45, 45 fours are 180, 180 plus 4, 184. So it's simply into 1 plus 1, into 2 plus 2, into 3 plus 3, into 4 plus 4. So what we have to do? We have to multiply by 5 and then finally add 5 to the result. 18 fives are means 900, 5 fours are 20, 920. If you add 5 to 920, the answer actually becomes how much? 925. Got it? 925 is the correct answer. Yes, most of you have answered it. That's good. If you are able to involve and answer the questions, it's well and good. Okay. Now we are moving to question number 4. Please answer this question for me. Mention your answer in the comments after you solve it. Try to be fast. Okay. You should be accurate at the same time. You should be fast because the prelims exam is mostly depends on accuracy and speed. Whoever solves more number of questions at better accuracy will get qualified to mains. Mains is not just about accuracy, it's about concept. The questions will be slightly on tougher side. First you need to understand the question and then solve it. You need not be fast, but you need to be smart enough and very good at understanding the concept. Then only you can qualify the mains exam. So please answer question number 4. uh, SK Agni. He says that the answer is actually 1081 or 1081 according to him. So can some others confirm and conclude which is the right answer? 1081 by Chandana M, 1081 Salimuddin. Others, what about others? Do you have any other answer or you will go with the same option? Tejashwini 1081. So most of you are getting most ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So logic is into 2 minus 1. 10 twos are 20 minus 1, 19. 19 threes are 57 minus 2. 55 fours are 220 minus 3. So simply into 2 minus 1, into 3 minus 2, into 4 minus 3. So obviously next has to be into 5 followed by what? Subtraction of 4. If you multiply 217 5 times, 17 fives are 85, 200 fives are 1000. So it actually becomes 1085, but when you subtract 4, so 1085 minus 4 obviously becomes 1081, right? So this is your answer. Very good, all of you who have answered the question. Can you solve me this one for me for and mention your answer in the comments? Question number 5. So what is the correct answer for question number 5? So question number 5 starts with number 3, 18, 90 and so on. So mention your answer. It's a very simple question. If you have good grip over numbers and tables, then you can easily identify it. 2160. SK Agni ಅನ್ನೋರು 2160 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Prasad, same answer, 2160. Anybody else with any other answer?
Soumya Lata. Again, she also says 2160 is the right answer. Yes, that is right actually, because 3 6 3 multiplied by 6 times 18. 18 5 90. 90 4 360. 363 1080. 1082 2160. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ 6 ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಇಂಟು 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 2160 ಇಂಟು 1 ಅಗೇನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, 2160 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2160 for question number 5. Very good, all of you. You actually solved it, right? So can you answer me question number 6? I think this would be the final question for ascending series. And remember, if you get 5 questions, most of the times 3 questions will be based on ascending series only. So number series alli ascending series is the most important one, and you will get maximum number of questions from this pattern only. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫರ್ಮ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ನ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. 5 ಕೊಟ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Please mention your answer in the comments for question number 6 of ascending series. So initially first 3 numbers will not communicate any idea about multiplication, but as you go further you can get idea that there is a chance for multiplication. And if you look at the number series, actually 1005 ibru answer ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That's good actually if you have done it right. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. 3 4 12 45, then comes 196, and finally we have a question mark here, right? So if you look at it, so 3 ones are ಎಷ್ಟಮ್ಮ, 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರ್ತದೆ. 3 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1, 4 2s are ಎಷ್ಟು, 8. 8ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12, 4. ಸೊ 4 2s are 8, 8 plus 4 12. 12 3s are ಎಷ್ಟು, 36. 36ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45, 9. 45 4s are ನಿಮಗೆ 180 ಬರ್ತದೆ. 180ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 196 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, 16. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 4 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ 9 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9. ಇಲ್ಲಿ 16 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಲಾಜಿಕ್. ನಾವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಟು 5, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈವನ್ ಆಡ್ ಆತರ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 1 2 3 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು 5 ತಗೋಬೇಕಂತ. ಇಂಟು 5 ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 25. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ನಂಬರ್ ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 25 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 6 5s are 30, 19 5s are ಎಷ್ಟು, 950. 950 ಪ್ಲಸ್ 30 980. 980ಗೆ 25 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಮ್ಮ, 1005 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ question number 6 is second option, 1005. 1005 is the right answer. Very good, Prasad, Ankita, Salimuddin. You have answered it right. ಅದು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ.
So that's it. We have solved most of the series, most of all types of questions in ascending series. Descending ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವು. ಸೊ ಅವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸೆಲ್ಲೇನಿಯಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ miscellaneous number series. So I am asking you a question. All the future officers, are you ready to test your smartness? How smart are you? How good are you at forming ideas? So are you ready for that? Can you please mention in the comments, dear future officers, are you ready to test your smartness? How smart are you? What is the level of IQ? I want some more questions. Practice ನಿಮ್ಗೆ assignment ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, now let's try to test your out of the box thinking. So we are going to test your out of the box thinking. I am not going to do anything. I'll just leave it for you. I'll show the question. You try to answer it. If you're not able to get it, I'll show you how to answer that. Okay. So this is the question number 1 for you. 83, 24, 39, 27, 64, 24, 68. Please go ahead and answer question number 1. Your IQ level is very poor. I don't think so. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. You try this. If that is the case, you will improve your IQ level slowly and steadily. Please be patient, practice regularly, work hard. Your IQ level automatically increases day by day. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. 27 ಆನ್ಸರ್, 27 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 48, 45, 36, 39 and 42. I already said that this is out of the box kind of thinking. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಡಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಆರ್ 83, 24, 39, 27, 64, 24, 68. So these are the given numbers. So now we will answer it. Okay. So as I already said, these are out of the box. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 numbers ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 numbers is considered one pair. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 83 ತಗೋಬೇಕು. 83 ಅಲ್ಲಿ 8 into 3 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. 8 into 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 24. ಅದಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 ತಗೋಬೇಕು. 3 into 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ 27 ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64 ತಗೊಳ್ಳಿ. 6 4 ಎಷ್ಟು? 24 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಇವೆರಡು ತಗೋಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 6 8 are ಎಷ್ಟು? 48. So that is the correct answer, which is at option number 1. 48 is the correct answer for this question. So this is the out of the box thinking. Okay. Can you answer question number 2 for me?
Similarly, thinking out of the box, because you will not get it directly, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟನೇ. Yes, 48 is the answer. Can you please answer question number 2? Second question answer ಮಾಡಿ. 23. Again we have 23. Then we have 36, and then we have 81. Then we have 15, and then we have 36. Then we have 42. Then we have 36, 97, question mark. 256. Can you please tell the logic? 256 ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಬ್ರು 256 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 169 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Any other answer from anyone? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ 25. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 23 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 23 ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು 23 ಅಲ್ಲ. ಅದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ 23 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 25. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. 23 ಇಟ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 23 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 25. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಪಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 23 ಅಲ್ಲಿ 2 + 3 ತಗೋಬೇಕು. 2 + 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 25. 36 ಅನ್ನ 3 + 6 ಅಂತ ಮಾಡಿ. 3 + 6 ಏನಾಗ್ತದೆ? 9. 9 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 81. 15 ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು 1 + 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 + 2 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 97. 9 + 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 256. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 25 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 23 ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೇಳಿ.
and this is the last question for today. So we will continue the session tomorrow. Remaining types of number series ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ PDF ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು SK ಅಗ್ನಿ 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. So I already said that the questions are out of the box, so you have to think that way only. 84 12, 96 15, 78 15, 60, then comes the question mark. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 2 numbers taken as one set. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 8 + 4 ಏನಾಗ್ತದೆ 12, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. 9 + 6 ಏನಾಗ್ತದೆ 15, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. 7 + 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ 15, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫಾಲೋ ಆದರೆ 6 + 0 ಏನಾಗ್ತದೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. So that's it. The answer is 6, option number 5. Got it? Yeah. Yes. Komal, Sanjana, Abhishek, they've answered the question. So that's it for today. Thank you so much for your kind cooperation, and you have all been interactive by posting your comments, answers, etc. So we are going to conclude the session for today. Tomorrow we'll continue with the same topic. We'll finish off all the other types of number series, and we'll solve some 30 questions as well. Okay. So guys, thank you so much. I hope you will one day be definitely an officer or an employee of a bank or central government or a state government. Wishing that, I am going to conclude this session. Jai Hind. Good night. Have a good day.